Witam na moim kanale i zapraszam na piątkowy odcinek z Niezwyciężonego. Hej, co my tam porabialiśmy ostatnio? No coś, pamiętam, że jechaliśmy z jakiejś bazy gdzieś, wcześniej wyłączając jakieś pole. Coś takiego pamiętam. Kurde no, fajne loga są, tak, chciałbym grać. To trochę przypomina mi reklamy przed filmem. AMD. O nie. Aj, Alienware. Nigdy nie widziałem. Znaczy, wiem, że robią komputery w dosyć dziwnych obudowach, ale nigdy fizycznie nie widziałem na własne oczy. Dobra, kontynuujmy grę. Jasna natrafia na informację o celu ostatniego konwoju, który wyruszył z bazy polowej. Rozumieją, że to może być szansa na znalezienie żywych ludzi. Jasna rusza w drogę. Chyba my ruszamy. Jasna. Naciśnij dowolny przycisk. Dobra. Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Trochę przytłaczające, dobra. Well, maybe you won't have to see it at all. Dobra, pytanie za 100 punktów. Ja tu dojechałem, czy ja? Dźwig. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. I po co oni to kopią? Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Tak sobie pomyślałem, że może wyjdziemy. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one, similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. Super. Zrobili dziurę. Właśnie tacy ludzie są. Lecą na jakąś inną planetę. Od razu wjeżdżają z buciora jakimiś, nie wiem, koparami. Blisko tamtej krawędzi, to może zobaczmy. Ty biegasz, dziewczyna, jakoś? W sumie kobieta. No i co to? No fakt, to wygląda trochę jak jakaś maszyna. Nie wiem. Dobra, chyba jedziemy dalej. O, no tak, a sami chyba ten balon wystrzeliliśmy? Czy nie? Jakoś nie pamiętam tamtego balonu. How far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Dobra, kobieto. Czy my tu byliśmy w tym czymś niebieskim? Oj, dziewczyno, ty nie masz kondycji w ogóle. Co to jest? To wygląda, jakby człowiek mógł w to wejść, bo są okienka. I oni to opuszczali na dół na przykład. Dobra.
Przyjechaliśmy. Kurde no. Czuję się jak w tym Cholacie, którego nagrywałem niedawno. Nie wiem gdzie jestem. Właśnie. Może coś tutaj pokażę? Nie. Kurde, nie pamiętam czy ja to wchodziłem. Czy mi save'a w innym miejscu zrobiło? Two modules were placed nearby. The first one looks residential. Tak. Fajny taki ten kemping przenośny. O, a co to? Giereczka? Pograjmy. Jak się gra w to? Pęk. No panowie i panie, tacy poważni ten. Naukowcy i ten. Może będzie jakieś trofeum do ogarnięcia, jak wygram. Dobra, teraz może. Nie no, z tym się chyba nie dało wygrać. A może teraz? Nie no, nie da się. Co, oni zrobili grę, w którą się nie da wygrać? Trzeba jakby bardziej pod kątami chyba. Nie no, za szybka ta maszyna jest. W życiu. Albo za duże paletki są. O, teraz nie. Dobra, coraz szybciej jest, może będzie szansa. No wiadomo, no ja taki mądry jestem, może sam zaraz ten zginę. Tak ta. Możesz jasno. A, wygrać? Już myślałem, że się nie załapie. Kurde, coraz szybciej. Nie. Dobra, dobra, on się coraz szybciej rusza. To jest niesprawiedliwe. 30. Ciekawe jaki rekord jest. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Kurde, no założę się, że coś tutaj jest. Jakbyśmy w tego Ponga może wygrali. Halo 8000. A, może się z nim nie da wygrać. Może. Zobaczmy zatem, co tutaj mamy. The second Dzień one is a dobry. mobile laboratory. Mierwa. Myślałem, że to są jakby imiona. They excavated a lot of different objects in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Może uciekli. Excavator. I co tyle? Jacie, tutaj dłonie są jakieś, znaczy odciśnięte dłonie. Nie sprzątają po sobie. No fajne struktury, fajne. 3 hełmy, 3 plecaki. I co tyle? Ciekawe, czy dałoby się do tej maszyny tam wejść. I drugie ciekawe, czy jest po co tu chodzić. Aha, oni tutaj próbki jakby do tego wkładali. Dobra. Nie, no nie da się tu wejść. I ja stąd przyjechałem, czy stamtąd? Chyba kurka wodna. Ja pierdził. Nic nie pamiętam. Będę jechał tam dalej. Może tutaj pojadę. Do góry gdzieś. Właśnie. Przecież ja mam mapę.
członiu. Czyli tam pojechać? Tam? No tak wychodzi. Ej, kurde, się mapy schować. Czyli tam musimy pojechać, dobra. A pytanie co by było, jakbyśmy na lewo pojechali? Gdzie jest mój łazik? Tutaj. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ty koleś tam, wiesz co? Ty nic mi to nie mów lepiej. Coś mi przypomina ten łazik, ale nieważne. W tej grze to wszystko przypomina takie stare czasy jakby. Wiem, że mam jechać w prawo, ale zobaczmy tutaj. Co dają. Być może i tak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale... Chciałem zobaczyć. W sumie? Może byśmy pojechali dołem? Może to będzie coś istotnego. Strasznie słaba widoczność. Ale i tak szacun, że zrobili taki jazdę łazikiem w takiej grze. Bardziej się spodziewałem, że będziemy się przesuwać z terenu na teren, z buta na przykład albo coś. A oni taką eksplorację zrobili. To prawie jak jedna planeta w tym. W No Man's Sky. Jakie to małe. Dobra, weź dziewczyno, wycofaj. Zobaczmy, czy możemy tu wyjść. Nie wiem czemu, ale tak chciałem powiedzieć, że to mi jakiś czajnik przypomina. Nie no, nie da się tu wejść. Ale jak oni to, kurde, tu przetransportowali? One step at a time, Jasna. One step at a time. Dobra, już wracamy. Nie masz nic do powiedzenia, że nie wiem, fajne coś. Że to jakiś wózek stoi bez czegoś. O, jasna. Jasna jest ciemna. A, i to są ślady tych dźwigów. Koparek, kurde. No, koparek koło dźwigów, no. Tak się zastanawiałem, co to za ślady na tym, ale to przecież po gąsienicach tej maszyny tutaj. Grubo. Dobra, jedziemy tutaj. Może coś ominę, może czegoś nie ominę. Na ogół mam talent do omijania. I zawsze jak są na przykład 3 drogi, to na ogół wybieram tą, która popycha akcję dalej. A myślę, że jest poboczną. Mój talent. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Jasna. Because I am tired, Astrogator. Ale te nazwy mi się zawsze podobają. Astrogator. Hej, kurde, ile oni tu mają w okolicy tych planet czy coś. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Tak, możesz. Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Ty koleś, coś mi się nie podobasz, jakby. Punkt obserwacyjny. W sensie co? Mam wysiąść? I poobserwować? Punkt obserwacyjny. Ja tędy wejdę w ogóle?
Pewnie trzeba będzie lornetkować trochę. No i co? No jest punkt obserwacyjny. Zaplanuj trasę dotarcia do konwoju. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought. And quite disturbing. No, pewnie muszę to wybrać. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? Nie wiem. No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Boczna ścieżka. I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasna. All right. I'll try to get there via the side path. W sensie to jest boczna ścieżka taka. Dobra. Wydaje mi się, że nie spotkam tutaj żadnych ludzi ogólnie. Aczkolwiek no załogę spotkałem. Ale obstawiam, że jak ich znajdę, to będą też jak jakieś warzywka. Tylko pytanie, którędy ja tam niby wyjadę? Tędy? Skąd ja mogę wiedzieć? Tutaj nie ma żadnej drogi. Dobra. Chodź, panie ciemna. Najwyżej jak nie zjadę, to walę się gówno. Bo tu raczej nie wjadę. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Tędy? Chyba nie bardzo. Chyba, że my możemy tędy iść. Zaraz. Się najechałem. Zobaczmy. Aha. Czyli możemy z buta iść. Fajnie. Chyba. No serio? Nie da się tędy wjechać? Czy ja jestem jakiś upośledzony? Wygląda, jakby się dało wjechać. Tak. Nie wiem. W teorii mógłbym iść... A beautiful view. An hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. I co? Nie mogłeś tą ścieżką wejść po prostu? I my byśmy tu nie wjechali tym cudakiem? Może nie. Aj, ale może coś tu znajdę ciekawego. Fajne ta okolica jest idealna na wycieczkę. Nie, no dobra. To chyba byśmy łazikiem nie wjechali. Przyciskaj się, abyś nie była za gruba. Nie wiem. Takie szczeliny mi się zawsze kojarzą z dogrywaniem terenu. Where now? Rósł poziom. Radiation level is rising rapidly.
Jasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Radiacja Considering wyklucza the ludzi. radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. Dziura. No, dziura. Dziura zwana dziurą. Dziura na Found a wylot. way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. A my mamy jakieś światełko, cokolwiek? I co, my już doszliśmy do tego miejsca, tak? Okej. Dobra, idziemy. Zjedziesz na tyłku, czy tylko z buta? Przeskocz, przeskocz. Bardzo dobrze. Jednak trochę zeszliśmy, trochę zjechaliśmy. Już myślałem, że przytomność straciła. I am. Oh shit. They're close. At least one. But there's not a soul. I don't see anyone. Nie widzisz nikogo? A to co? Oh no. Ciało. Astrogator. They're dead. So you found someone. Te? Można było przewidzieć. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Zaktualizowano dziennik. Czyli co, my jesteśmy w tym terenie, dobra. Porzucony antymat. Albo byśmy tędy weszli, nie? Czyli sobie teraz tak zaznaczamy, dobra. Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. Hej, pokrywa rejestratora, proszę państwa. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. Przytrzymaj, użyj. Czerwone się palą, to pewnie coś niedobrze. Te karty są dobre. What do we have here? They were preparing for departure. Zadowoleni, uśmiechnięci, kciuki do góry. The convoy's heading somewhere. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. Okej. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Fajnie. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Znajdź dziurę po wystrzale. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Ciekawe.
The transport's leaving. Ale jeden został. Transporter. Something's going on. Ale czemu hełm ściąga? One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. No jak co jest? Ściąga kask. The photo is such poor quality. Hełm. You see the fear in his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Może coś wyciągnęli? Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those... Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Tak, jaki ty kochany jesteś. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Oj tam. Rightly so. I'd be scared out of my mind if not for our link. You help me keep it together, sir. Gorzej jak... Nie no, chyba rozmawiamy z człowiekiem tak naprawdę. Skoro kapsuły wysyła i tak dalej. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? Pewnie zabił kogoś. There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what it was aiming for? No. Aha. The machine's objective has changed. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Oj tam. Total panic. Everyone's trying to escape. Trzeba przyznać, że dużo tych zdjęć zrobił. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Wątpię, żeby były uszkodzone, wątpię. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? Aha. The second Sami- antimat. That's Sami do what siebie destroyed strzelają? it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Grubo. Aż mu ręka odpadła. Znaczy, no dobra, nieśmieszne. Shooting them. One by one. Potworny widok. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Cholerna misja. Taka broń powinna być zakana. Cholerna Damn misja. this mission. I curse whoever sent us here to play some half-assed spy game. Oj tam. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Tak. Za skałą. Ależ chyba go znaleźliśmy. Aha. Running from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Przypuszczam, że też dostał strzała. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. No ta. It killed him. The machine just killed him. Ej, no
normalnie dziwne. Jak została zaprogramowana na zabicie, to co tam? Miała się przejmować? Jasna? Zrobił mi zdjęcie. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. Pójdę sprawdzić. So? I'll go check it out. I know you will, Jasna. Proceed. Super. Czyli tak, ten się rozwalił od tego. Tam przyszliśmy. Tam się kolej schował za skałami, ale dostał strzała. Tego nie możemy zbadać. Dobra, idziemy tutaj, zobaczmy, do czego strzelał koleś. Tak się zastanawiam, czy my nie mamy latarki? Na serio? A, coś takiego mamy, ale... Nie ma tu latarki? Czemu on mi takie punkty pokazuje? Na serio? Na serio nie ma tu latarki? I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something's still active. Take your time, Jasna. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. It's not unexpected. I'll get back to you once I reach the end. Wyjście z dziury. It's in Arctan. Coming at me. Huh. Co ty takie te zakłócenia wizji masz? Inside a cave. Jasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Jasna. You need to rest. Ty, No, czy ta maszyna chodzi w kółko? I'm better now. All right, then. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. A ja za nim chodzę. Metalowe krzaki. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Tak, na pewno. Ciekawe co będzie, jak staniemy mu na drodze. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Chyba gra nie przewidziała tego. O, tu mamy jakąś łapę. Przeszukaj lokalizację. Przeszukam pewnie. Tam coś leży. Może mu się trzeba tu do tyłu dostać. Ciekawe ile on ma ten baterii. Serio? To już tak? Gdzie my jesteśmy? Co, mam iść dalej w lewo? Bo nie kumam czaczy. A wyciągnijmy to cudo. On tylko to maszynę pokazuje.
I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Ja też nie wiem. Dobra. Jedyna droga jest tutaj, tam nic mi się nie podświetla, tutaj też nic. Idę dalej zatem. Ty biegniesz? Może dlatego ty się męczysz? Oj, o, latarkę, lornetka. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Ubytek skalny. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Czyli może trzeba... I'm checking. Give me a sec. Perfect. to zobaczyć w ten sposób. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Tak patrzę, że jakiś człowiek, a rzeczywiście leży. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially Właśnie, ourselves. życie oparte na The universe doesn't give a damn about our czym innym, na krzemie. Yes. Are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Otwierasz się na nieznane, tylko Shit! I can't handle it anymore. myślałem, że zobaczyłaś kolesia i dlatego. Czy... Zaraz, co się stanęło? Czemu nas tak cofa? Co jest grane? Serio? Mam za nim podążać? No idź, dziewczyno. No czemu nie idziesz? The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. Now you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Dobra, był save'ik, ale czemu tego kolesia nie mogę tam zbadać? Był save, to najwyżej zginę albo coś, ale muszę sprawdzić. Podeszła do niego i się wycofała do tego robota, czy tam androida. Robot. A ja chciałem zobaczyć, co tu jest grane. Halo. Aha. Wielkie nic. Super ten obraz rozmywa. Czuję się jak rano wstaję bez okularów. Nie no, aż tak źle. Może. Tak to można... Chciałem powiedzieć, że po pijaku się widzi. Ale ja przecież nie piję. I found the robot. It hasn't gone far. Tak jakby czekał na nas. Please follow it. Zaraz go
ten antrykot czy coś tam rozwali pewnie. Może on idzie do tego łazika czy coś. Dobra, wiedziałem, że on się odpali i go rozwali. Oh, fuck! Fuck, it's getting up! What? The robot? No, the antimat! You need to act fast. Move, Jasna. Run! No! They're all coming! Jasna? Are you alive? Destroyed the robot. Tylko nogi zostały. What's it doing now? Idę przez dziurę. Co mogę zrobić innego? Tam jest jakiś łazik. Dziękuję za wspólną podróż. Novik, you're a fine advocate. You always have been. What are you saying, Doctor? You've always been a great support for the entire crew. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't. No przecież strzelił chyba w nas, czy nie? Failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault, you hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yes, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Kurde, nie mogę się ruszyć. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. It means a lot to hear that from you, Yas. Thank you. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Nagle mogę się Should ruszać. be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Ja chcę tutaj się jeszcze pobawić. Jakieś slajdy leżą. Mogę podnieść? No nie się to, dobra. Może się dowiemy, czemu nas nie wytegował. A może zginęliśmy tak naprawdę? No i... Może to nasz przyjaciel? Ciekawe, czy coś tutaj może być. No, I can't go back. A, dobra. Zrobił dziurę. Możemy przejść tam. Widziałem łazik właśnie. Myślę, że to może być dobry moment na zakończenie. Actually, it's right in front of me. Zlokalizuj rejestrator. No jest chyba coś, tak?
Co tutaj niby dają? A nie, dobra, to my jesteśmy... A ty możesz tu wejść jakoś? Bo coś? Nie. Aha. Tak patrzę, że tam nogi są czyjeś. No i? Szybę wybijesz? Jakoś? Dobra, nic tu nie ma ciekawego na razie. Drogi łaziku. Rejestrator. To? Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Antka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first, I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward,
Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Ta, odszukamy. A ja bym chciał już zakończyć, zobaczmy. No to ładny zapis był. Jeszcze muszę się pobawić. W takim wypadku odszukaj. To mnie nie interere. No i... O co tu biega? Dużo rzeczy jakby zniknęło, jak go podnieśliśmy. Radar przestał działać. Chyba. Baza. Pokręcę gałkami, bo nie wiem co robię. To włączone, to włączone. To chyba tutaj nie ma nic ciekawego. Chyba. Zaktualizowano. Dobra. Zniszczony transporter. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Zobaczmy, co tu mamy. A skąd ty taki klucz miałaś? The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Użyj siły, kobieto. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can Nie you wiem, see nic past nie them? widzę. Not quite yet. Aha, jak miło. Now! I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir.
As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Jak tam z nagraniem? Kurde. Jeszcze chwilka. Co tu dają? Nic nie dają. Co to jest? Tam jakieś wejście z boku chyba jest. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center. Similar to those on Energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah, got it. Ta? The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Zapewne z lewej strony. Kurde. 5 minut temu był save. Nie no. Chyba się nie wyrobię dzisiaj z tym odcinkiem na czas. Niestety. Wydaje mi się, że tutaj musimy iść w takim wypadku. O. Ktoś sobie leży. Jak tam save'ik? Kurde. Niedobra gra. Nie da się to save'ować? Nie da się. Nie lubię takich gier, gdzie nie można save'a dupnąć. Że tak powiem. Idziesz, młoda, idziesz. I nie lubię też powyżej 1 godziny robić, przekraczać godzinnego odcinka. O. A wygląda, że już godzinka właśnie pyknęła. Kurde no. Dajcie save'a. O, jakaś sonda.
I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Come here, little probie. Tak, tak. Dobra, mamy save'a. Dzięki bardzo zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny zapraszam w następny piątek. Myślę, że to już będzie dobra pora dnia. Dobry dzień tygodnia na tą grę, czyli piąteczek o godzinie 14. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj się chyba też nie wyrobiłem w sumie na 14, bo skoro jest prawie 10, a odcinek miałby być o 14, a film się renderuje 8 godzin, to może być dużo później. No nic, uciekam. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej.